Press the bell app and never miss. Hi everyone, I welcome you for KCET Split 5 discussion session. Right, in KCET Split 5 test, so you had like two chapters from botany. So that's like one chapter from the first year, that is respiration in plants. And the second chapter was from the second year topic, that is like biotechnology unit. And the first chapter, that is biotechnology principles and processes. Right. So these were the two chapters for your split 5 from botany portion. And we'll be discussing the questions pertaining to this particular test. So let us begin with the first question. Right. So here it goes like this. Which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plants? Let me repeat it. Which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plants? That means it's the concept of vectors or the methods what we use to transfer the desired gene into the host cell. So let us go through the options. The first option, that is Agrobacterium tumefaciens, and second option is Melodygyne incognitia, and the third option is Penicillium expansum, and the fourth option is Trichoderma harzianum. See, the desired gene can be transferred into different host cells. The host cell may be like, it may be a bacterium, or it may be a plant cell, or it may be an animal cell. So depending on the type of host, we are going to select the suitable vector. So there is a concept that the vector and host are co-evolved. That means whatever the vector we are using originally or basically, otherwise I can say naturally, it should be from the specific host itself. For example, for these bacterial cells, transformation into bacterial cells, we use plasmid vectors. Plasmid vectors from basically, again, the plasmids are present in the bacteria. So naturally the plasmids are present in the bacteria, and because of certain properties, we have studied like salient features of the vector, such as it should have origin of replication, it should have at least 2 marker genes, and it should have as many unique restriction sites for as many restriction enzymes as possible. Nothing but the multiple cloning sites, what we say. So the plasmids, which are basically present in the bacteria itself, they are modified and they are used to transfer it into bacterial cells. Similarly, to these animal cells, some viruses which actually infect the animal cells, such as the retroviruses. So we use the natural retroviruses which basically infect the animal cell, modifying them, and we use those modified retroviruses as vectors to transfer desired gene into the animal cells. And to plant cells, the vector based method, again there is one specific vector which is called TI plasmid vector. TI plasmid, you know that TI stands for tumor inducing. TI stands for tumor inducing, and this plasmid is basically, this plasmid, TI plasmid, is obtained from a bacterium called Agrobacterium tumefaciens.
Agrobacterium tumefaciens is a soil bacterium which is basically naturally present in the soil, and this Agrobacterium tumefaciens, it infects specifically the dicot plants by certain mechanism, chemotaxis what we say, and it's a natural infection in the sense the phenomena, the process occurs naturally. So wherein from the Agrobacterium, so I can just schematically represent here. For example, this is the plant cell. Okay. So these Agrobacterium tumefaciens, they attract towards the wounded plant cells, because the wounded plant cells, they secrete some chemical called acetosyringeone. So once they are attracted, from this Agrobacterium tumefaciens, it's having a plasmid called TI plasmid. From this, a portion of plasmid is transferred, a portion of DNA is transferred into the plant cell, and wherein it induces the uncontrolled synthesis of auxin and cytokinin. In turn, it leads into a tumor-like growth, which is called, the disease is called crown gall disease. So, ಈ ಒಂದು Agrobacterium tumefaciens ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್? ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಟ್ಯೂಮರ್ ಮೀನ್ಸ್ extra growth of cells or mass of cells. How it is inducing? It is inducing due to triggering the auxin and the cytokinin synthesis, the excess synthesis of auxin and cytokinin inside the plant cell. How this triggered? Because from this TI plasmid, there is a DNA, a portion of DNA, segment of DNA I can say, from this TI plasmid is transferred into the plant cell. This segment consists oncogenes. What does it mean? The genes which induce the cancer. So how they induce? Those genes are responsible for the excess synthesis of the auxin and cytokinin. As a result, there will be extra growth of these cells, which is called crown gall disease. Crown refers to the point at which the tree is attached to the ground. It's called crown. Basically, this part is more susceptible to the infection. Hence, the growth will be, or the gall will be formed in. Gall is nothing but tumor. So, hence it is called crown gall disease. So, this is which is occurring naturally. But the direct TI plasmid cannot be used for genetic engineering experiments or in the biotechnology, like transferring the desired gene. This natural TI plasmid is disarmed for oncogenes. ಏನು oncogenes ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ, because it is undesirable. So into that position we can insert our desired DNA or the gene of interest. So thereby the Agrobacterium tumefaciens is known as natural genetic engineer. Natural genetic engineer. So we are not controlling this gene transfer, nothing but the transfer of a segment of DNA from this bacterium. Naturally, the segment of DNA from this plasmid is transferred into the plant cell during the given conditions, but like wounded cells. So hence it is called natural genetic engineer. So out of those four options, obviously Agrobacterium tumefaciens is the answer. Melodygyne incognitia is a nematode which causes a root knot disease in the plants, that to particularly tobacco plant, what we studied the example in case of the RNA interference. And Penicillium expansum, you know that it is used for production of antibiotic, and Trichoderma harzianum, it is used as biocontrol agent. Well, so answer here is the first option, that is Agrobacterium tumefaciens. So let us move on to next question. That's question number 182. Right.
The DNA fragments separated on an agarose gel can be visualized after staining with gel. So one of the procedure in our DNA technology, whatever the fragments we obtain after restriction digestion, so they have to be separated. So for separation of DNA fragments, there is a biophysical method or a molecular technique which is known as agarose gel electrophoresis. So this is the agarose gel slab which is prepared by using the polysaccharide, that is agarose, obtained from the seaweed, that is Gelidium and Gracilaria. So in this agarose gel slab, we will be making the wells in order to load the sample. ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪಲ್? ಈ ಒಂದು ವಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಗರೋಸ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. So it's a biophysical method in which the biomolecules in general, actually biomolecules such as the DNA, RNA and even the proteins can be separated based on their charge and molecular weight. The method principally depends on charge of the molecule. So that means the principle that negative charge molecules move towards the positive charge and positive charge molecule to move towards the negatively charged electrode. That means anion towards the anode, cation towards the cathode. DNA being negatively charged, that means it's a anion. It's a negatively charged. So being negatively charged, it will be loaded at the negative end. That's nothing but cathode end. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟು ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ DNA based on their charge, molecular weight under the influence of electric field. See, when we supply electric field, then only the molecules get charged and they behave as ions, as charged particles. So now as we apply the electric field here, immediately the DNA fragments, we know that they are negatively charged, they get their charge and they start moving towards the positive end, that's nothing but the anode. So they move through the pore-like structure, the porous structure or the sieve-like structure in this slab. Slab alli pore-like structures irutte. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಶ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Of course, all the DNA fragments are having negatively charged. Everything is DNA only. So irrespective of what fragment, every fragment will be having the negative charge and they will be moving. Which one is moving faster, which one is moving slower? Obviously, the molecule which is shorter and smaller, that will move fast and farther, and the larger molecule will be following them. So these are the DNA fragments. Right. So this is now separation of the DNA fragments are separated, but this is not visible to the naked eyes. We cannot visualize these fragments through the naked eyes. That means, can we use microscope? No. So there is some other method wherein that we call it as DNA staining, the DNA fragment staining here. So that fragments has to be visualized. For this, we use a dye in the gel. In the gel itself, we mix a dye called ethidium bromide.
ಸೊ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ಗೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಇಂದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಜೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗನೇ ಒಂದು ಡೈನ ಆ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಡೈ? ಎಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ intercalating agent. What do you mean by intercalating agent? Ethidium bromide is having affinity towards, the nitrogen bases. You know that nitrogen bases, adenine, guanine, thymidine, cytosine in case of DNA. So in between these nitrogen bases, where whatever these fragments are there, for example, if we say it's a double stranded DNA, so in between this double stranded DNA, between the nitrogen bases, this dye will be placed. It goes and gets deposits or binds between the nitrogen bases. So that's why it is called intercalating agent. So when this ethidium bromide is intercalating the nitrogen bases in this fragment under the UV light, these bands, whatever the bands, so this particular slab will be taken into an instrument called transilluminator. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ UV ಲೈಟ್ ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲಿಡ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. UV ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ bright orange color. Text book alli bright orange anta kottidare, but precisely technically it's called crimson red color. So what color? The red, crimson red, that means during sunsetting you can see the appearance of it. It's not like clearly orange or clearly red. It's a mixture of the combination of orange as well as red color. That's called crimson red, what we call it as technically. But you remember, it's a bright orange color. What we see, the bands appear to be bright orange color. So the DNA fragment separated on agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide. So let us understand what are the other options also. You have like the bromophenol blue. So this bromophenol blue is known as tracking dye. Bromophenol blue is also used in agrogel electrophoresis, but the concept is not mentioned in your textbook or syllabus. Say, let us consider once again. So using agrogel electrophoresis, we are going to separate the DNA fragments. So the tube alli vial alli DNA fragments ide, adanna ee well alli load ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ 5/10 ಆರ್ 5/8, ಈ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಎಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? UV ಲೈಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾತ್, ಒಂದು ಪಾತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್,
ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಓಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆಲ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಫರ್ಗೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 80% ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂನ ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು DNA ಸ್ಯಾಂಪಲಿನ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂ is having lesser density than or molecular weight than that of DNA, hence it moves farther the DNA molecule. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಡೈ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಇದಾವೆ, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂ ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಇದೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೈ. ಯಾಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂ ಡೈ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ. ಸೊ 1 hour 2 hour 3 hour ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಡೈ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಡೈ ಫ್ರಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೈ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಬ್ಲೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅನಿಲಿನ್ ಬ್ಲೂ. Right. See, this aniline blue is one more dye. Actually, it's not mentioned in your textbook, just an information. This is used as differential staining. Used in differential staining. What do you mean by differential staining? So we have various type of tissues in animals as plants. Now to differentiate one tissue from the adjacent tissues, we use this particular aniline blue, particularly to stain collagen in case of animals, and in case of plants to stain callus in order to see the shape or the deposition of callus. So aniline blue is used as differential stain. And acetocarmine, and you are familiar with this stain, acetocarmine. You have used this stain in the laboratory. Hope you remember. In practicals you have used, like for staining mitosis and meiosis. Meiosis of course you are not performed. Mitosis you have performed, and there you have used this for chromosome staining. So the right answer for this question is ethidium bromide. So let us move on to next question. It's question number 183. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as. Options you have: plasmid, vector, structural gene, selectable marker.
See, by using a desired gene, we obtain, and this desired gene is ligated to vector after cleaving it. So once you ligate, you transform this into host cell. So schematically, we are writing on the board and we are able to visualize, and we are just making it like a understandable and easily like a perceivable, in the sense to understand that we are writing the gene here. Gene cannot be seen and the vectors cannot be seen because it's also DNA, and the bacterial cells cannot also be visualized. So ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೆಲ್ಸು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. DNA ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So we'll be taking a vial. So in this there may be desired gene. We are going to transfer this desired gene into a vial which is having vector, and we don't know into which vector the gene is ligated. ಎಲ್ಲೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 60 or 70 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ the entire the students in the classroom, how a lecturer can analyze whether the students are concentrating, whether they are understanding the topic or not. Very simple. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? He has understood the concept, he is concentrating. If he is not able to answer, that means he is not concentrating, or otherwise he has not understood the topic. So ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ which is used to identify the transformed cells. That's called marker gene. ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿ such as like a test tube in lab, C1 C2 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು CD ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದು ಏನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CD ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೆನ್ ಅದು, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್. ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಜೀನ್ಸ್. So marker genes are of two types again. Selectable marker genes and scoreable marker genes. What are the selectable marker genes? Selectable marker genes are the antibiotic resistant genes. Such as kanamycin resistant, ampicillin resistant, tetracycline resistant. The genes which are resistant to antibiotic, not antibiotic genes. The genes which are resistant to antibiotic, they are called antibiotic resistant gene. For example,
If I say kanamycin gene means that gene produces the kanamycin antibiotic, a chemical. If I say kanamycin resistant genes means this gene produces a counter chemical which can resist the effect of the antibiotic kanamycin. Simple like ನೋಡಿ, bulletproof. Bulletproof. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ಬೋದು, ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬುಲೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, PS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ನಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಯಾವ ಜೀನ್ಸು ಆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂತ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೋಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ as selectable marker genes. And we have another class of marker genes which are called as scorable marker genes. So this antibiotic resistance cannot be visualized. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೋರಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್. So if you are using some selectable marker genes, immediately the characteristic will be appearing, it can be visualized. For example, LAC-Z gene, then Lux gene. Lux andre illi soap alla. Lux means luciferin, which is a gene which codes for protein called luciferin. Luciferin anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what is this Lux gene? Luciferin protein, which is having luminescence, which is responsible for luminescence. You have heard about firefly, ಮಿಂಚು ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೂಸಿಫೆರಿನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಲೂಸಿಫೆರಿನ್. I think there it's not clear. Luciferin, which is the gene which produces this, is called Lux gene. So this is responsible for the luminescence, and this gene can also be used as scorable marker genes. So whatever the gene we are transferring into the host cells, in order to confirm which cells have received the desired gene. ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನು ಅನಲೈಸಿಕಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ recombinant cells. Those which have not received are called non-transformed cells or non-recombinant cells. So for that we use this marker gene, specifically in the option selectable marker genes. Other options, plasmid. You know that plasmid is a extra chromosomal, circular, double-stranded, autonomously replicating DNA present in the bacteria. And vector. So a DNA molecule which is used to transfer the desired gene into the host cell is called vector. It can be any DNA, not only plasmid. It can even be like fast DNA also. And the structural gene, you know that it's a cistron which codes for mRNA, and in turn that codes for a specific polypeptide chain or the protein. So here the answer is selectable marker genes. So let us move on to question number 184. Okay, so what is the criterion of the DNA fragments movement on agarogel during the gel electrophoresis? I told you, agarogel electrophoresis is a technique in which the biomolecule, specifically the DNA fragments, are separated based on their
charge, molecular weight, and size. So of course the DNA are having negatively charged. Every fragment will be negatively charged. Molecular weight, that depends on the length of the fragment. So it varies. Size also varies. That means fragments may be small or it may be large. So just in the previous question, just I explained in detail what exactly is agarose electrophoresis. So wherein we are going to load the sample, the DNA fragments to be separated are loaded at the negative end, that's nothing but the cathode end, and we apply the electric field and the fragments start moving. Every DNA fragment will be having negative charge, no doubt at all. All DNA fragments are having negative charge. But what is the criteria for separation? Then hello negative charge ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನು criteria? The criteria is the molecular weight and the size. Smaller fragments will move faster and farther, and which are followed by the successively larger one. Smaller, okay, this I can say smallest, smaller, small, okay, then the larger, largest, larger, sorry, larger, then this is the largest fragment. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಒಂದು ವೆಲ್ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬೋದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ರೇರ್ಲಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್. ಸೊ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್, ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಒಬೇಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮೀಡಿಯಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಕಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಗಿರೋದು ಚಲಿಸ್ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು 100 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್, ಗೇಟ್ ಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ 100 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಥ್ಲೆಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರೋನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬೇಗ, ಅವ್ನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ DNA ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ಅಥ್ಲೆಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅವನಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅವನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವನಿಂದ ಅವನಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದು ಒಬೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ ಎದ್ದೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ರೀಚ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಬೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ದರ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. So in the options you have negatively charged fragments do not move. Wrong. So negatively charged fragments will move. The DNA fragments in the agarose electrophoresis, and the larger the fragment size, the farther it moves. Larger the fragment size, farther it moves. It's absolutely wrong. ಲಾರ್ಜರ್ ಇರೋದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಜ್, ಫಾರ್ದರ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲರ್ ದಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ದರ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ದರ್ ಎಂಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್
If you are loading positively charged molecules towards the cathode end, they don't move towards the positive end. So answer should be the third one, smaller fragments size move farther. Well, moving on to question number 185. Stirred tank bioreactors have been designed for. Stirred tank bioreactors have been designed for. Simple stirred tank reactors. What you can say? Stirred tank reactors have been designed for. So name itself indicates stirring. Stirring means mixing. So there will be stirring of the culture medium inside the reactor. The purpose of stirring, why we are going for stirring here? So it's a large scale production. When we are going for large scale production, we are using this bioreactor. So in a large scale production, you are going to take the larger volumes of maybe some 100 liters or even gallons together. So you are going for like a large scale production, you are taking huge volume of the medium. So in that medium, there must be maximum production. So if you are not going to stir it, what happens? There will be only superficial growth of the particular cells. It may be plant cell, bacterial cell, whatever it is. So there will not be uniform supply of nutrients. There will not be uniform supply of oxygen, and there will not be uniform distribution of the cells if you are not stirring it. If you are stirring it, what happens? There will be uniform supply of nutrients, oxygen, etc. But on the large scale ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಳೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಬೇಗ ಕೂಡ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೀರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೀರ್ ಇಟ್ in order to have uniform supply of oxygen, that's aeration, and uniform supply of nutrients and uniform distribution of the cells throughout the reactor. So let us see the options there. Yenadide option? Addition of preservatives to the product. No. Preservative ಅನ್ನೋದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು. So absolutely first one is not the answer. Purification of product, again it's the part of downstream process. Ensuring anaerobic condition in the culture vessel. Ensuring anaerobic condition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. anaerobic condition ಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Availability of oxygen throughout the process. So obviously answer should be fourth one. So now let us move on to next question, question number 186. So the question is like this, the DNA molecules to which the gene of interest is integrated for cloning is called. Gene of interest is integrated for cloning is called. So this is desired gene or gene of interest, and if you are using some DNA molecule, for example a plasmid, in order to transfer our desired gene
into the host cell. The desired gene molecule or DNA molecule to which gene of interest is integrated for cloning. So the purpose of transferring genes into the host cell may be two objectives, that is for cloning in order to obtain multiple copies of the desired gene, otherwise for expression. So if you are using for like cloning any DNA molecule to transfer, that's called vector, that's called cloning vector. If you are using that vector for expression, that is called expression vector. So a DNA molecule which is used to transfer the desired gene into the host cell for cloning or expression, irrespective it is cloning or expression, it is called vector. So don't be in a perception that a vector should always be a plasmid. No. A vector can even be a linear DNA such as the fast DNA also. Fast DNA itara the linear DNA nu irಬಹುದು. Okay. So idu circular irodrinda bacterial origin irodrinda adna plasmid anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So answer should be vector. Transformer, of course it is transferring the desired gene, but it is not a technical term. Template, no. Carrier, no. It's also like colloquial the term what we can say, but technically it's called as vector, and simply we call it as molecular vehicle also. Right. Moving on to the next question, question number 187. A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using again the same diagram. I just like erase this. So idu nimma foreign DNA anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Desired gene and a vector. Vector is opened. Okay. Now we need to ligate. This all ಎಲ್ಲೋ ವಯಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೈಲಿ ಏನು ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಇದನ್ನ DNA ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ನೋ, we just subject it for ligation. That means the joining of this desired gene into the segment, into the cleaved portion of the plasmid vector here plasmid vector. So now the desired gene is going to be ligated. So it's going to be ligated. It has to bind, it has to join. That's called ligation. And the enzyme used here is called ligase. Ligase is the enzyme which is used to join the two fragments of DNA anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. This ligase which we use here in this rDNA technology is isolated from T4-Phase. Hence it is called T4 ligase. So that's why it is called T4 ligase. This is not mentioned, just an additional information. So options: polymerase 3. Polymerase 3 is the enzyme which is involved in polymerization of the nucleotides. EcoR1 is the restriction enzyme. Tag polymerase is the polymerase enzyme, again a specific polymerase enzyme which is used in the PCR, and answer should be ligase. Let us move on to next question, that is question number 188. Which of the following is not a component of downstream processing? What is this downstream process? Set of methods or the procedures involved in separation, purification, preservation, and even marketing of the desired product. So once you have produced the product, desired product is obtained in the bioreactor. So it's not the bioreactor in the medium, only your desired product will be present. So it will be along with other undesirable products. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರ,
ಸಸಿ ನಾಟಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರಾ, ನೀರು ಹಾಸಿರ್ತೀರಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಲ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಸಿನ ನಾಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬೆಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಭತ್ತನೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಸ್ಕ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಷನ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಸೆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸೆಪರೇಷನ್, ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀನ್ mRNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ mRNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Now let us move on to next question, question number 189. The Taq polymerase enzyme is obtained from, I just told you, Taq polymerase. It's a special type of polymerase enzyme which is used in the polymerase chain reaction. You know, PCR, it's a in vitro method of obtaining multiple copies of the desired gene. So here we cannot use the normal polymerase enzyme, as one of the step in PCR is the denaturation step, where we use high temperature 90 to 92 degrees Celsius or 94 degrees Celsius. So such temperature will inactivate the normal polymerase enzyme. So we have to find some enzyme which is resistant to or heat stable, thermostable enzyme to this particular step, and that enzyme is called Taq polymerase. So this enzyme is called Taq polymerase because this polymerase enzyme is obtained from a bacterium called Thermophilus aquaticus. ಒಂದು ಥರ್ಮೋ ಅಸಿಡೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆರ್ಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಥರ್ಮೋಫಿಲಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, because this Thermophilus aquaticus is a archaebacteria, thermoacidophile, which lives in the extreme heat conditions. That's why it's having the heat resistant polymerase. I can say because of heat resistant polymerase enzyme, it is actually able to live in that condition. So from this it is isolated, which is used in the PCR, which is called Taq polymerase. The Taq polymerase enzyme is obtained from Thermus aquaticus. Sorry, this is not Thermophilus, Thermus aquaticus. It's a thermophilic bacteria, I can say. So the bacterial name is Thermus aquaticus. So other bacteria, you have Bacillus subtilis, Bacillus subtilis, Pseudomonas fetida, the Thiobacillus paroxidens. See, Bacillus subtilis is used in like agriculture, and it is also used as the biofertilizer. And Pseudomonas fetida, Pseudomonas fetida. So this is an example for modified bacterium which is used as oil clearing bacterium. That's called oil eating bug. Not natural one, genetically modified. Genetically modified Pseudomonas fetida. And Thiobacillus paroxidens. See, Thiobacillus paroxidens is also a archaebacteria. From this also we obtain a thermostable polymerase enzyme which is called Wnt polymerase. So Thiobacillus paroxidens is also a archaebacteria, is also thermoacidophile, from which also we obtain a heat stable, thermostable polymerase enzyme which is called Wnt polymerase enzyme.
but most commonly frequently used will be Taq polymerase, which is obtained from Thermus aquaticus. We have one more heat stable polymerase enzyme, which is called PFU, obtained from Pyrococcus furiosus. So from this also we obtain one more polymerase enzyme, heat stable polymerase enzyme, which is called PFU polymerase. But in textbook what is mentioned and most commonly used is Taq polymerase, which is obtained from Thermus aquaticus. Moving on to question number 190. Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? Right. So for isolation of the DNA, the basic step, the first step in our DNA technology, to isolate the DNA from which we are going to obtain the desired gene. So to isolate that, your DNA may be, desired gene may be present in the plant cell, it may be present in the bacterial cell, it may be present in the fungal cell. So we have different methods of the isolation. Again, isolation is not a single step. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ನೀವು ತರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೌಚ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದನು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೋನರ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ನಾವು DNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಸೆಲ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್. Cell disruption or cell lysis. So we can break this cell enzymatically or chemically or even physically, but most feasible commonly we use enzymes for lysis, that is enzymatic lysis. So for plants the cell wall has to be broke, lysed. We know that plants, the cell wall is made up of cellulosic one. Hence, the enzyme used here is cellulase. And the fungi, they consist of chitin. The cell wall is made up of chitin, and we use the enzyme chitinase. And in case of bacteria, the cell wall is made up of peptidoglycan, and the enzyme used to break open the bacterial cell wall is lysozyme. So plant cell cellulose is given right pairing, bacteria lysosome right pairing, algae methylase, it's a wrong pairing, fungi chitinase. So as plant cells are made up of cellulose, algae are also plants. Hence algae, if at all you are going to isolate DNA from algae, to break open the algae you need to use again cellulose itself. Methylase is not the enzyme which is used in cell disruption. It can be used for methylation. So wherein to protect the desired DNA or whatever the DNA from the restriction enzymes or any other enzymes. So the wrongly matched is algae and methylase, that is third option. Moving on to question number 191. During the process of isolation of DNA, chilled ethanol is added to. So once you break open the cell wall, so all the cell debris will be there. So stepwise you are going to separate this. So you have break open the cell by adding some enzyme, and this is containing the cell debris. Cell ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ components ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, cell debris ಇರುತ್ತೆ. So we are going to subject this for centrifugation. All the debris will be separated. Supernatant will be containing our DNA, RNA as well as protein. So serially we remove protein, RNA,
by using proteinase as well as RNase enzyme. Finally, the DNA will be precipitated. So last step only, ಏನ್ DNA ಇರುತ್ತೆ ಆ DNA dissolved DNA ನ precipitate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 70% chilled ethanol. So we'll be adding 70% chilled ethanol. When we add 70% chilled ethanol at the last step, the DNA gets precipitated, and this DNA can be taken into the fresh tube, which is called this spooling. A precipitated DNA ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ತಗೊಂಡನ್ನ ಸ್ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್. ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ದಿ DNA. So remove proteins such as histones. No. Proteins na remove ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ proteinase K ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. Precipitate DNA, that's the right answer. Break open the cell to release DNA. No. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಲ್ಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಹಾಕೋದು. Facilitate the action of restriction enzymes. Obviously not the answer. So answer should be to precipitate the DNA. Okay, moving to next question. A single strand of nucleic acid tagged with the radioactive molecule is called plasmid, vector, selectable marker, probe. No, it's very simple. Plasmid is circular, double-stranded, extra chromosomal bacterial DNA. That's plasmid. Vector, any DNA molecule. In the sense, a specific DNA molecule which is used to transfer the desired gene into the host cell is called vector. Selectable marker. Just now we have discussed antibiotic-resistant genes which are used to differentiate transformed and non-transformed cells. Otherwise, in order to select the transformed cells or the recombinant cells, adanna selectable marker anti. Then what is probe? Probe is a single-stranded DNA, single-stranded oligonucleotide radio-labeled DNA. Single-stranded oligonucleotide radio-labeled DNA, and this probe is used to find specific DNA sequence. Single-stranded oligonucleotide radio-labeled DNA, specific in the sense complementary to specific. You can say complementary to specific DNA. Complementary to specific sequence of DNA. But for example, when the DNA sequence GAA TTCAG, ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೋಬಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲಿಗೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ಫ್ಯೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಬ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? This is the specific probe. Complementary. See, G is complementary to C. I can say C is complementary to G, T is complementary to A. Again T is complementary to A, again A, T, G, C, T, A, C, G. But this is radio labeled. So in the given fragments, if you are adding this probe, it is going to bind to this specific fragment, and after autoradiography, you can visualize the image of this hybridized fragment.
So probe is single-stranded oligonucleotide radio-labeled DNA which complementary to specific sequence of DNA used in finding specific sequence of DNA. Right, next question. Biolistic or gene gun method is suitable for. So you have studied gene transfer methods, gene transfer techniques. A desired gene can be transferred into the host cell by three different methods: physical method, chemical method, biological. Say biological method includes vectors. Already we have studied enough regarding this. What is this physical method? We are using some physical method or instruments here, such as we have biolistic method, otherwise called gene gun method, otherwise called microprojectile method. So this is one method. We have other methods such as microinjection. Microinjection. So these two are mentioned in the textbook. We have one more that is called electroporation. Not electrophoresis, electroporation. Under chemical method, you have liposome mediated, and calcium phosphate precipitation. These are also not mentioned in the textbook, just an additional information. Under physical method, the two methods are mentioned, biolistic and microprojectile method. See, biolistic method or the microprojectile method. So in this method, gene gun or microprojectile method. So what we are going to do, so we are going to coat the desired gene onto microprojectiles which are made up of microprojectiles, small projectiles which are made up of gold or tungsten. Gold or tungsten microprojectiles. Why specifically we are using gold tungsten? They are inert. They are not toxic to the cells. And this method is suitable for transferring plant cells. Plant cell ಗೆ desired gene ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೂಟಬಲ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಜಿಡ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. So with high velocity, the small particles, microprojectiles, are targeted towards the cell so that they easily enter into the plant cell. Animal cell, it is not feasible. The reason is animal cells don't have cell wall. If you are targeting, if you are accelerating these microprojectiles towards the cell itself get damaged. Okay, resistance ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸೆಲ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಗದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೂಟಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us see the options there. Disarming pathogen vectors. No, it is not used for disarming the pathogen vectors. Constructing recombinant DNA by joining with vectors. That's for joining we use what enzyme? In the previous question we have discussed, like it is the ligase. Transformation of plant cells, exactly. DNA fingerprinting, not at all suitable in this. So right answer is transformation of plant cells. Okay, next question. Given below is a sample of portion of DNA strand, it's not strand, giving the base sequence of the opposite strands. What is so special shown in this? Given below is the sample of portion of DNA. ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಏನು ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
The double stranded DNA means we know that there is a complementarity. The purine of one strand pairs with the pyrimidine of the other strand, that too particularly adenine of one strand pairs with the thymidine of the other strand, or the cytosine of the one strand pairs with the guanine of the other strand, or vice versa. So this is one particular segment they have mentioned here. So that means obviously the fragment should have complementarity. Guanine complementary is cytosine, adenine pairing with thymidine, adenine thymidine, thymidine adenine, thymidine adenine, cytosine guanine. So we may have one more sequence like adenine, guanine, cytosine, thymidine, guanine, cytosine. So here also there is a complementarity. Adenine, thymidine, guanine, cytosine, cytosine, guanine, thymidine pairs with adenine, guanine pairs with cytosine, and cytosine pairs with the. This is also complementarity. So first one is also complementary strands, second is also an example for complementary. But what is the difference between these two? If you observe in this given segment, the complementarity is in such a way that the nitrogen bases present on one strand are the mirror images of the other strand. The nitrogen bases present on one strand are the mirror image. See, guanine, adenine, adenine, thymidine, thymidine, cytosine. Guanine, adenine, adenine, thymidine, thymidine, cytosine. Otherwise, what I can say, inverted repeats. The DNA fragments with inverted repeats, there is a specific name for that, which is called palindromic. Palindromic sequence. What are palindromic sequence? These are the DNA sequence, double stranded. Remember, double stranded. The concept is applicable for double stranded. The sequence of nitrogen bases present on one strand are same on the other strand when they are read in opposite direction. Listen carefully. Opposite direction. East to west, west to east. If you are reading like this, GAATTC, on the other strand, you should read in opposite direction. Left to right, right to left. Now it is same, GAATTC, GAATTC. Otherwise, the nitrogen bases present on one strand are same on the other strand when they are read in same orientation. Point to be noted carefully. When they are read in same orientation, what does it mean? If you are reading in 3' to 5' on one strand, you have to read in same orientation on the other strand. For example, if I read this strand in 5', 3', that is GAATTC, on the other strand also you should read in 5', 3', GAATTC. So these are called palindromic. So answer should be palindromic sequences of base pair. Start codon at the 5' end. No, this is not mRNA, this is DNA. Replication completed. No. What is this? Deletion. So we have different types of mutations like addition, deletion. So here there is it should be detection of mutation. So it's not used on detection of mutation. So it's very clear, palindromic sequence. And a palindromic sequence ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು palindromic sequence ನ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು palindromic sequence ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. This is a palindromic sequence. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ adenine, thymidine, cytosine, guanine, guanine, cytosine, cytosine, guanine, guanine, cytosine, thymidine, adenine. AC, AC, GC, GC, GT, GT. So how is this possible? ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯೋಣ. guanine. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನೋಡಿ. guanine, cytosine, adenine, thymidine, cytosine, guanine, guanine, cytosine.
ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡಿನೈನ್, ಥೈಮಿಡಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಗಾನೈನ್, ಗಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಗಾನೈನ್, ಗಾನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಥೈಮಿಡಿನ್, ಅಡಿನೈನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಗಾನೈನ್. GA, GA, CG, CG, again CG, CG, TC, TC. This is how the palindromic can be written. So simple like nenpirli. But whatever the palindromic given in this question, this is a palindromic sequence which is recognized by the restriction endonuclease ECOR1. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GAA-TTC 5 prime 3 prime. Okay, let us see the next question. Okay. Question number 195. Restriction endonuclease are enzymes which, basically it's a definition. So restriction endonuclease are the class of restriction enzymes. Basically they are the class of nucleases. Restriction endonuclease, name itself indicates. For example, GAA-TTC, this is the restriction recognition sequence for ECOR1. Restriction endonuclease. Restriction enzymes, we have two types: restriction exonuclease, restriction endonuclease. Restriction exonuclease are the one which induce cleave outside the recognition sequence, or you can say at the terminals. These are the exo. Restriction endonuclease are the one which induce cuts within the recognition sequence. This is the recognition sequence. Within the recognition sequence, if they induce cut, they are called restriction endonucleases. So, first option, let us see. Remove nucleotides from the ends of the DNA molecule, that is exonuclease. Restrict the action of the enzyme DNA polymerase. No, that's not the function of restriction endonuclease. Basically, cleaving is the function. Makes cut at specific position within the DNA molecule. Makes cut at specific position within the DNA molecule. For example, I told you this is the recognition sequence for the restriction enzyme ECOR1. It induces cut within the recognition sequence at specific sequence. Right. Recognize specific nucleotide sequence. So, just a minute. Recognize specific nucleotide sequence for binding DNA ligase. No, it's not DNA ligase here. There is no relationship between the restriction endonuclease. The function is contrast. Restriction endonuclease cut the DNA, DNA ligase join the DNA. So answer should be the third one. Okay. Okay, moving on to question number 196. Okay, from here the questions are from the chapter respiration in plants. Okay, so here comes the question. Oxidative phosphorylation is, you know that aerobic respiration, 4 important steps: glycolysis, after that oxidative decarboxylation of pyruvate, citric acid cycle, and oxidative phosphorylation in electron transport system or electron transport chain. So what exactly is oxidative phosphorylation? They have asked here. Oxidation of phosphate group in ATP. Oxidation of phosphate group in ATP. See, oxidative phosphorylation. Phosphorylation is addition of phosphate to ADP. To form ATP. For addition of phosphate to ADP, it requires energy, and that energy comes from where is the question. If that energy comes from the light as the energy source, that's called photophosphorylation. If that energy comes from oxidation, that's called oxidative phosphorylation. What do you mean by oxidation?
removal of hydrogen or electrons, and they serially move through the series of electron carriers, and finally it will be accepted by the last electron acceptor. So during this course of movement of electrons as well as the hydrogens, there is a release of energy that is used to join the ADP, adenosine diphosphate, and the phosphate to form the energy currency, nothing but ATP. So formation of ATP by transfer of phosphate group from substrate to ADP, that's called substrate level phosphorylation, as we see in case of the glycolysis, where the 4 ATPs basically form, and even in case of the citric acid cycle also. Addition of phosphate group to ATP, that's just phosphorylation. Formation of ATP by energy release from electron moved during substrate oxidation. So one substrate in the hydrogen ಅಥವಾ electron remove ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, serial oxidize ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ATP ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಾರಿ fourth one. Okay, next question. Cytochromes are found in. See, cytochromes are the electron carriers. They are found in the electron transport chain or the system, where there are complexes, complex 1, 2, 3, 4 complex. And basically, these electron carriers are found in the inner membrane of the mitochondria. Know that mitochondria consists of two membranes. The outer membrane is continuous, smooth, whereas the inner membrane shows several foldings. Inner foldings, that's called cristae. Finger-like structures or lollipop-like structures called cristae. So this, the infoldings which are called cristae. So these inner membrane in general, or otherwise cristae, consist of the electron carriers. The two, specifically here the cytochromes. Outer wall of mitochondria, no cristae of mitochondria exactly. Matrix of mitochondria here. The enzymes which are required for citric acid cycle as well as oxidative decarboxylation are present. Lysosomes are no way connected here. Right. So answer should be the cristae of mitochondria. Well, question number 198. Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? So the main respiratory substrate is of course glucose. So glucose converted into glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-biphosphate, then it is split into a dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate or phosphoglyceraldehyde. So wherein next process or the steps will be carried out. So glucose being the main respiratory substrate, so it yields the highest amount of energy or the ATPs. So sometimes in the absence or the deficiency of glucose, the other molecules such as the fats and even the proteins can also enter into this particular pathway. So, but the entry of these proteins is at a different level. So proteins enter the aerobic respiration. So initially they will be digested, finally they are converted into amino acids. They enter as amino acid. Carbohydrates enter as monomers such as glucose. Proteins enter as amino acid, but these amino acids they are converted into pyruvates. Okay, whereas the fats or the fats
Initially, they are digested into fatty acids and glycerol. Just abbreviate it as fatty acids and glycerol. So glycerol enter as DHAP, whereas fatty acids they enter as acetyl CoA. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ which metabolite is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrate and protein. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ 6 ಫಾಸ್ಫೇಟ್, DHAP ಮತ್ತೆ PGL, ಫೈನಲಿ ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದೇ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ CoA. ಅಸಿಟೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು citric acid cycle. Similarly, fats again they are broken down into fatty acids and glycerol. Fatty acids they enter as acetyl CoA, glycerol enter as dihydroxyacetone phosphate. So ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು, acetyl CoA. So that's what the answer here is, acetyl CoA, not pyruvic acid, not glucose 6 phosphate or fructose 1,6 biphosphate. Okay, let us move on to question number 199. In mitochondria, protons accumulate in the, so during oxidative phosphorylation, so there is a removal of protons from the reduced coenzymes such as NAD, so which gives the proton motive force. That's a basic concept of ATP synthesis, what we call it as chemiosmotic synthesis of ATP. Chemiosmotic synthesis of ATP. So that is due to the movement of protons from one side to another side through the membrane, semi-permeable membrane. So mitochondria is the site of respiration, aerobic respiration. Maximum energy is produced here, and again that is by the chemiosmotic method, nothing but the movement of protons. So there must be formation of the proton gradient between two regions. So what are those regions here? So this is outer membrane, this is inner membrane, and the space between these two is called perimitochondrial space or intermembrane space. Intermembrane space. So whatever the hydrogens which are removed, wherever whatever like hydrogens which are removed from NADH in the electron transport system, so these hydrogens are accumulated in the perimitochondrial space. That is intermembrane space. Intermembrane space. So but whereas in case of photosynthesis, there also chemiosmotic synthesis, which is actually taking place during the light reaction. So wherein there in case of the chloroplast, the protons are accumulated inside the lumen. So there is a movement of proton from lumen into the stroma in photosynthesis, whereas in the respiration, the chemiosmotic synthesis of ATP is movement of protons from intermembrane space into the matrix. So during this there will be movement, there will be ATP synthesis, and these will be moved through the specialized structures called the oxysomes or Racker's particle or F0, F1 particles. So illinda move aguvaga
ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is what the chemiosmotic synthesis, to specifically in respiration where the protons are accumulated, that is intermembrane space. Okay, question number 200. Aerobic respiratory pathways appropriately termed as. Aerobic respiratory pathways appropriately termed as. So generally respiration, we say that it is a catabolic process where the complex molecules are broken down to release the energy. And photosynthesis is an anabolic process where simple molecules are aggregated to form complex molecules. CO2 or water together, they form C6H12O6 glucose. So here glucose is broken down finally to form the energy, the ATP. But physiologically, metabolically, it's not exactly catabolic process. Sometimes as and when the body requires certain molecules, synthesis of amino acids or synthesis of certain the fatty acids or the proteins itself, or other intermediates. So intermediates of the respiratory pathway can be drawn, they will be taken out for synthesis of the most prioritized the metabolite which is needed for that particular situation. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ 1,6 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ DHAP ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪೈರುವೇಟ್. ಪೈರುವೇಟ್ ಏನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ. ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಯೆ is entering into TCA, tricarboxylic acid cycle. Similarly, fats which are digested into fatty acids and glycerol. So glycerol enter the pathway as DHAP and fatty acids enter as acetyl CoA. Similarly, proteins. So proteins digested into amino acid, so they may enter into the respiratory pathway as acetyl CoA. Sorry, pyruvate. But ಇದು pathway, respiratory pathway, energy production. Energy produce ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಡನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. In such case, in the respiratory pathway, whatever the pyruvate is formed, that can be withdrawn from the pathway to form amino acid. ಏನೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಪೈರುವೇಟ್ ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅನಾಬಾಲಿಕ್ ಆಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, some fats are required. So what happens? Immediately acetyl CoA may be withdrawn from the pathway and it can be producing fatty acid. Similarly, DHAP can be withdrawn to form glycerol and finally to form fats. So that's why the aerobic respiratory pathway, not just merely technically we can say it's a catabolic process, but basically it's a amphibolic pathway. That means both catabolic as well as anabolic. So options are parabolic, amphibolic, anabolic, catabolic. Option should be amphibolic. Okay, let us move on to next question. Question number 201. Okay. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and the electron transport system is the formation of. The overall goal of aerobic respiration. Aerobic respiration, I told you, it do not occur in single step. It occurs in small steps, slow and small steps, such as initial step is glycolysis, followed by oxidative decarboxylation,
of pyruvate, then followed by TCA cycle or citric acid cycle, then oxidative phosphorylation. Whatever the energy which is present in the glucose or respiratory substrate, it is not immediately released. It is released stepwise process. It is released slowly, glycolysis, oxidative decarboxylation, and we have TCA, and finally oxidative phosphorylation. So the purpose is to formation of sugars, no. ATP in one large oxidation reaction. It's not a single step, I told you. And nucleic acid production, no. ATP in small stepwise units. The objective is to produce ATP in small stepwise units. So answer should be fourth one. Next question. During which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? Say, in glycolysis, the direct ATPs formed are 4, but of course net ATP will be 2. You can say 4 minus 2, that is 2 ATP. And remaining is 2 NADH plus H plus, 2 molecules. In oxidative decarboxylation of pyruvate, no ATP is produced, but 2 molecules of NADH. In TCA cycle, for 1 glucose, 6 NADH. First, let me write ATP. 2 GTPs are produced, which are equivalent to ATP, and 6 NADH, 6 molecules of NADH, and 2 FADH2. It's a reduced form of energy. In oxidative phosphorylation, see, the direct ATPs are formed, that is 2 ATP in glycolysis and 2 ATPs in TCA cycle. So only 4 ATPs are directly formed, that is substrate level phosphorylation. Remaining all the maximum energy, we say that aerobic respiration 38 molecules of ATPs are produced, but only 4 are direct. So remaining 34 ATPs are produced in electron transport chain. So during which stage the complete oxidation of glucose greatest number of ATPs produced means during the oxidative phosphorylation. So ಇದು ಒಂಥರ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ATP ಡೈರೆಕ್ಟ್ ATPs ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು? 500, 1000, 2000, 5000, 10,000. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 50 ಲಕ್ಷ ನಾವು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ರೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಚೆಕ್ ನ ನಾವು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ 1000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ, 500 ರೂಪೀಸ್ಗೆ, 100 ರೂಪೀಸ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು NADH ಮತ್ತೆ FADH ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ATP is hidden in the form of the reducing energy, so this has to be released. So that process takes place in the electron transport chain. That is what oxidative phosphorylation. So maximum energy released in ETC. Maximum energy is released in the electron transport chain. Moving on to question number 203. In which of the following do the two names refer to one and the same? So ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎರಡು ನೇಮು ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಟ್ರೈಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್. Tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle, Krebs cycle, one are the same. Second option, tricarboxylic cycle and urea cycle, both are entirely different. Krebs cycle and Calvin cycle, no, Calvin cycle is in photosynthesis, that is C3 pathway. Citric acid cycle and Calvin cycle, again it's wrong match. So answer should be TCA cycle or under citric acid cycle.
Okay, next question. How many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? So options 38, 2, 34, 4. Answer should be 38 molecules. But net gain is 36 because 2 ATP, which is used for transportation of NADH produced in the cytoplasm into the mitochondria. Glycolysis ಅಲ್ಲಿ ಏನು NADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಂದ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ATP ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 38 minus 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, answer is 38. Next, question number 205. Which of the following is the key intermediate compound linking glycolysis to the Krebs cycle? Linking glycolysis to the Krebs cycle. So we have seen glycolysis. See, oxidative decarboxylation is also known as gateway reaction or link reaction or shuttle reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So glucose ultimately in glycolysis it is converted into pyruvate. So for further oxidation, the pyruvate has to enter into the TCA cycle, and pyruvate do not enter directly into the TCA cycle. It is converted into acetyl CoA. There is a small reaction, what we call it as gateway reaction. Gateway reaction or shuttle reaction or link reaction, because it's a small reaction which is going to connect the glycolysis and TCA. So that's what the intermediate is, acetyl CoA. So answer should be acetyl CoA. ATP, malic acid, acetyl CoA and NADH. Answer is acetyl CoA. Next question. Which of the following products are obtained by anaerobic respiration from yeast? Say two types of anaerobic respiration, that is lactic acid fermentation and alcohol fermentation. So answers: alcohol, beer, wine, all of CO2 and all of these. So fermentation means definitely there will be production of CO2. So depending on whether it is lactic acid or alcohol. So options only alcohol ಇದೆ, definitely fermentation only alcohol produce ಆಗುತ್ತೆ. Beer and wine are the products of alcohol fermentation. So at the same time CO2 is produced. So answer should be all of these. Well, today next question. At the end of glycolysis, 6 carbon compound is ultimately changes to end of glycolysis. 6 carbon compound ultimately changes to 2 molecules of 3 carbon compound, that is pyruvate. Simple question. So glucose glycolytic na pathway na end product EMP pathway antanu ಕರಿತೀವಿ, pyruvic acid. Question number 208. The ultimate respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecules. Glucose. Glucose is the main respiratory substrate. Glucose, glycogen, ketogenic amino acid, amylose. So glucose is the monomer, it's a monosaccharide. Glycogen is the polysaccharide again. Ketogenic amino acids, no amino acid do not yield maximum energy, and amylose is also again the polysaccharide. Amylase. So hence the ultimate, the answer is the glucose, which is the main respiratory substrate which yields maximum energy, that is 38 molecules of ATP. Answer yavado glucose. Okay, end product of question number 209. End product of citric acid cycle or the Krebs cycle is end product of citric acid cycle or the Krebs cycle is
say oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is the first reactant. It is converted into citric acid. Then oxaloacetic acid, cis-aconiate, then isocitrate, oxalosuccinate, alpha ketoglutarate, succinyl CoA, succinate, fumarate, malate, and again oxaloacetic acid. So during this cyclic reaction, whatever the product which is entering, the sense substrate which is entering the cyclic reaction, that is oxaloacetic acid, which is undergoing series of reaction, again it is forming the oxaloacetic acid. ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೇ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೋ, ಪೈರುವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಸಿಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು? ನೋ, ದಟ್ಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್. CO2 H2O ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 5th and 6th ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಸಕ್ಸಿನಿಲ್ ಕೋಯೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಾಲೋಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಇಂದ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟ್ರೇಟ್ ಇಂದ ಸಕ್ಸಿನಿಲ್ ಕೋಯೆ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ CO2 H2O ಆರ್ ದಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. You can say end products. Lactic acid produce ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Okay, next. Question number 210. I think this is the last question. Out of 36 ATP molecules produced 4 glucose molecules during respiration. So total ಆಗಿ 38 but minus 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So total 36 ATPs ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ನೆಟ್ ATP ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ATPs. So out of this 36, 2 ATPs are produced as direct ATPs in the glycolysis, but these 2 ATPs are utilized for transfer of NADH into the mitochondria, but remaining all are produced by remaining 34 ATPs are produced. This is in cytoplasm, that is in glycolysis, but remaining 34 ATPs are produced by oxidation of the reducing form of energy, that is NADH and FADH. So ನೋಡಿ 2 NADH glycolysis ಇಂದ so each NADH gives rise to 3 ATP after oxidative phosphorylation. From the gateway reaction, 2 NADH are produced again into 3. From TCA cycle, 6 NADH and 2 FADH. So all this will be taking place in the mitochondrial matrix. So oxidative phosphorylation of the mitochondrial matrix ಅಲ್ಲಿ
ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೊರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೇಟ್ವೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ TCA ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫೊರಿಲೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ETC ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪಾತ್ವೆ ಇಂದ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ NADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 3 ATP and FADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ATP. So you can just calculate. So 3 into 2 here 6 ATP, 2 into 3 again 6, then 6 into 3 18, and 2 into 2 then 4. So the maximum energy produced here okay, so 6 plus 4 10 plus 18 28 plus 6 34. So maximum energy that is produced inside the mitochondria during oxidative phosphorylation. So optional ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, 2 during glycolysis and 34 during Krebs cycle. 34 during Krebs cycle. No, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. Krebs cycle ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ATPs ಮಾತ್ರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ATP. 2 produce outside glycolysis and 34 during respiratory chain. 2 produce outside glycolysis, that means in TCA itself, tricarboxylic acid cycle, substrate level phosphorylation ಆಗಿದೆ. So that is not outside. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ 2 ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 produce outside glycolysis and 34 during respiratory chain. So even in glycolysis also ATPs are produced. No. Then next option, what you have, all are formed inside the mitochondria. All the energy are produced inside the mitochondria. No. So 34 are produced. And then total 38 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು practically. Okay, next 2 are produced outside mitochondria and 34 are inside mitochondria. So outside mitochondria means inside the cytoplasm, that is through glycolysis 2 ATPs are produced and remaining 34 ATPs are produced in the mitochondrial matrix. So the ultimate answer should be the fourth one, 2 produced outside the mitochondria and 34 inside the mitochondria. So that's about the last question of this session, or the KCET split test 5. So hope the concepts are very clear to you people. Keep preparing for forthcoming examination. So don't neglect any of the test. Don't even simple test or simple questions are also important. So keep on focusing on every test and every question, and rectify wherever you are doing some mistakes. Simple mistakes can also be done. And most important, the textbook concepts are important. And one thing you keep it in mind, it's very clear, there will not be any extra concepts or additional concepts will be asked out of the textbook concepts. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಈಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ವೇಟ್ ಈಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನ್ವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಒಂದು 5% ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ರಾದರ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ, ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನ್ ಓದಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಅಸ್
If you're not responding on call, you can just text us, message Aki. So definitely we will be responding. So take care of yourself, take care of your health and your family, and keep preparing. And I wish you all the best, and we shall meet in the next session. Till then, take care. Bye. Have a nice day.